field epiphylaris as a complication of tuberculosis. Definition: field epiphylaris is defined as an inflamed thrombosis of the portal vein. It is a rare complication of an intra-abdominal infection, and the diagnosis is often missed due to its non-specific clinical presentation. Divertiküler hastalıkta baloncuklaşmış olan bu mukoza diye isimlendirdiğimiz iç döşeyici epitel çeşitli komplikasyonlara sebep olmaktadır. Bunların başında kanama gelmektedir. Yani bu iç doku çeşitli tarihlere bağlı olarak günün birinde bir kanama sebebi olabilir. Bu hastalar tarafından büyük abdestlerine karışık olarak kan görmeleri şeklinde kendini belli eder. Bir diğer komplikasyon, divertikülleşmiş olan parçanın bakterilerin etkisiyle iltihaplanmasına bağlı olarak ortaya çıkan divertikülit diye isimlendirdiğimiz bir durumdur. Benzetmek gerekir ise apandisit durumunda olduğu gibi yine bakterilerin etkisiyle bu baloncuktan çıkmış olan kısım bir iltihabi reaksiyon oluşturabilir. Buna bağlı olarak kendisine komşu olan yapılarda da bir takım patolojik değişikliklere sebep olur. Hatta abseleşmelere doğru gidiş söz konusu olabilir. Üçüncü komplikasyon delinme, tıp dilinde perforasyon diye isimlendirdiğimiz komplikasyon. Aslında ikinci komplikasyonla bağlantılı bir komplikasyondur. Yani iltihaplanmış olan divertiküllerin karın boşluğuna doğru serbest bir yırtılması, açılması durumuna verdiğimiz bir isimdir. Böyle durumlarda karın zarı iltihabı gündeme geleceği için bu komplikasyonlar arasında en ciddi olanı perforasyon komplikasyonu. 2 ve 3 numaralı komplikasyonların uzun vadeli sonuçları olarak da karın içerisinde iltihabi sertlikler, doku kalınlaşmaları, bağırsaklar arası yapışma ve buna bağlı olarak da bağırsak tıkanması gibi komplikasyonlarda belki geç komplikasyonlar olarak zikredilir. Applied in medicine, the mainstay of treatment is aggressive antibiotic therapy, and the routine use of anticoagulation continues to be debated. This information is provided for public education purposes only and is not intended to substitute for a manufacturer's directions or consultation with a licensed pharmacist or healthcare professional. All medication, including those available over the counter, can be harmful if not used as directed, and taking more than one medication could result in harmful drug interactions. Please consult a licensed pharmacist or healthcare professional before taking any medication or changing an already approved or prescribed medication plan. Hello, my name is Ahmed, and I am a student pharmacist at the University of Arkansas for Medical Sciences. Today I'm here to talk to you about your medication, metronidazole. Metronidazole is also known as the brand name Flagyl. Metronidazole comes in capsule, tablet, and oral liquid dosage forms. Metronidazole is an antibiotic that is most commonly used for abdominal and gynecological infections. Metronidazole is usually taken by mouth 2 to 3 times a day. Some types of metronidazole have to be taken on an empty stomach, while others can be taken with food, so make sure to ask your pharmacist about which type you have. Some common side effects with metronidazole include headache, upset stomach, and yeast infections. Some less common side effects with metronidazole include dizziness and metallic taste in your mouth. Do not drink alcohol while taking metronidazole. While taking metronidazole, remember, it is important to tell your doctor or pharmacist if you are being treated for alcohol dependency or are pregnant or may become pregnant.
Thank you for watching, and if you have any further questions, please contact your pharmacist or healthcare provider. Pros. Metronidazole is an antibiotic which works by killing bacteria in your body. Cons. Metronidazole contains a black box warning because the drug causes cancer in laboratory animals. Hello, I'm Dr. Kathy Hillstead, a veterinarian with Drs. Foster and Smith. Metronidazole is an antibiotic and antiprotozoal medication. It is used for the treatment of many types of infections, including intestinal parasites such as Giardia, in a variety of animals. In horses, it is most commonly used to treat infections with anaerobic bacteria, including Clostridium. Metronidazole is given by mouth. It comes in a tablet or a liquid. Always follow the dosage information provided by the prescribing veterinarian. The tablet is bitter and may cause your pet to salivate or refuse treatment. Do not crush the tablet and always check to make sure your pet has consumed all of it. Possible side effects of this medication may include nausea, vomiting, diarrhea, head tilt, stumbling, seizures, and liver disease. Consult your veterinarian immediately if you notice these side effects. This medication may have fewer side effects if given with food. This medication can cause birth defects in some species and should not be used in pregnant or nursing females. It should be used with caution in animals with liver or kidney disease. Make sure your veterinarian is aware of any other medications or supplements your pet is taking. For complete details on this medication, please print out and read the patient information sheet. Always follow the dosage instructions provided by your veterinarian. And as always, if you have any questions regarding your pet's medication or observe any abnormal signs while your pet is on this medication, please contact your veterinarian. Applied in Ecuador. It is a rare but potentially lethal complication of an intra-abdominal infection with a mortality rate of 25%. This condition can be difficult to diagnose due to its non-specific clinical presentation. Constipation is a global childhood disease. I think as far as the data which was generated over years has shown that initially it's as a disease of the West. In fact, initial data which came from the West shows significantly high prevalence of constipation among children in the West. For example, some studies from Greece has shown 15% of their children are suffering from
constipation. Data recently generated in Netherlands shows up to 2 years of children of 2 years, up to 12% of them could have constipation. On the other hand, some of the data which are generated in Italy shows 0.7% of their children are suffering from constipation. However, we really have to understand the depth of this problem. Now, the wide diversity of the prevalence data are partly due to age group that have been studied and the definition that have been used. Certainly, the Rome 2 definition is somewhat restrictive. So, the epidemiological studies which have used Rome 2 criteria for their diagnosis purposes would have lower prevalence. Now, we have some more data from Brazil. Of course, the definitions are different, but what they show is 20% of their children are suffering from constipation. Recently, Asia has taken a bigger step to study epidemiology of constipation in this part of the world. And these data are quite interesting. In fact, they have all used well-established Rome criteria, either Rome 2 or Rome 3 criteria. These data is very interesting, and they show the high incidence, roughly 25, 30, nearly 30% of childhood children are suffering from constipation in part of Hong Kong, and Taiwan are forefront of this high incidence. Now, the third world countries, so-called less developed countries in Asia like Sri Lanka, has shown the prevalence of 15.2% of constipation in their school children. And we can very clearly see the epidemiological epicenter is shifting from west to east. That's where the majority of world population is. So we are going to have a major problem of constipation in Asia in years to come. The risk factors are also very prevalent in Asia. Now, for example, some studies from Asia has shown a low fiber diet is a risk factor for constipation, and studies from Taiwan has very clearly identified spreading fast food is a major risk factor for constipation. So we all know the fast food industry is thriving in our part of the world now. So we are expecting a major problem of constipation with these risk factors. The other risk factors that we have recently identified include stressful life event, either they are from school related or family related stressful life events are very significantly associated with childhood constipation. Finally, I would like to point out some of our recent studies have identified child maltreatment, including physical abuse, sexual abuse, and emotional abuse are clearly associated with constipation. So these problems are quite clearly existing in every community of this world. Therefore, I think in years to come, constipation will be a global childhood problem like other global childhood problems like pneumonia, malnutrition, and diarrhea. Conclusion. Phyllophebalitis is an uncommon complication for an intra-abdominal infection, with tuberculosis being the most common etiology. Due to the high mortality rate, there should be a high clinical suspicion for patients who present with signs of abdominal sepsis and have non-specific labs findings after other etiologies have been excluded. Biz
çeşitli incelemelerle kalın bağırsakta divertiküller tespit ettiğimiz zaman bu herhangi bir şikayete sebep olmamış veya bir komplikasyon oluşturmamış ise sadece kabızlığı, konstipasyonu önlemeye yönelik tedavilerle gelecekte oluşması muhtemel komplikasyonları önlemeye gayret ederiz. Yani divertikülleri için spesifik bir tedavi söz konusu değildir. Komplikasyon oluşturmamış divertiküller için. Komplikasyon gündeme geldiği zaman komplikasyonun tipine göre tedavilerimizi değişik şekillerde oluştururuz veya planlarız. Kanama ile karşımıza gelen olgularda bu kanamalar %70-80 oranında çok ciddi boyutlarda olmamaktadır çok şükür ki. Sadece muhafazakar ve gözlem tedavileri uygulayarak bu kanamaların büyük çoğunluğunun kendiliğinden durduğunu gözleyebiliyoruz. Çok az bir kısmında kanama odağını tespit edip o bölgeye müdahale, cerrahi müdahale gerekebilmektedir. İltihaplanma komplikasyonu ile karşılaştığımız zaman bunda da %80 olguda yine antibiyotik ve muhafazakar tedavilerle iyi sonuç alabilmekteyiz. Bu hastalar yatak istirahatine alınırlar. Damar yoluyla güçlü antibiyotikler verilirler, vermek suretiyle tedavi edilirler. Başarı oranı oldukça yüksek bir tedavidir. Ancak bu komplikasyonda da belli bir yüzdede, çok şükür ki az bir orandaki hastada bu tedaviden cevap alınamayıp iltihabi komplikasyon ilerlemesi durumuyla karşılaşılabilmektedir. Böyle durumlarda kalın bağırsak komşuluğunda iltihaplı bölgede apse oluşumu korktuğumuz bir komplikasyondur. Apse gelişen olgularda gerek cilt yoluyla gerekse cerrahi açık yöntemlerle apsenin boşaltılması yine hastanın iyileşmesini sağlayacaktır. Delinme, perforasyon, yırtılma komplikasyonunda ise bu olabilecek en ciddi durum olduğundan bahsetmiştik. Bunlarda kaçınılmaz bir şekilde büyük operasyonlar gerekebilir. Karın içerisinde yayılmış olan iltihaplar temizlenir ve hastalıklı bölge, gelinmiş olan bağırsak segmenti parçası devre dışı bırakılacak ya da çıkartılacak şekilde ciddi cerrahi tedaviler uygulanır. Hastanın güvenliği adına geçici bir sürede olsa torbaya dışkılama tarzında bir işlemde maalesef gerekebilmektedir. Ancak bu hasta iyileştikten sonra tekrar kapatılabilir. Geç komplikasyon olarak zikrettiğimiz bağırsak duvarında sertleşme, tıkanma, bağırsakların birbirine yapışması ve ona bağlı bağırsak tıkanması durumlarında da duruma göre strateji belirleyerek cerrahi tedaviler uygulanmaktadır.